vuole un caffè perché è necessario un caffè ogni tanto. E qui non ve l'avevo ancora fatto assaggiare il caffè. È un po' un po' tiepido perché fa troppo caldo e questa macchinetta lo fa troppo bollente il caffè. Io metterei un warning tipo un warning all'americana. Attenzione, il caffè è troppo bollente, perché ci sono alcune macchine che lo fanno più caldo ed è sicuramente viene più buono, ma rischiate di scottarvi. Allora, sistema americano o anche canadese, insomma, alcune, sapete gli warning che ci sono nelle le macchinette del caffè da noi fanno il caffè, ma da noi in Canada fanno il caffè molto caldo, quindi a volte ci si può proprio scottare, se non si sa. Allora, oggi parliamo di social, vi sintetizzo in italiano mm, di che cosa parla, per non fare due video, che uno in inglese e uno in italiano, che questo canale è comunque in italiano, è sempre stato, fino adesso è sempre stato in italiano, ne parlerò un terzo solo ed esclusivamente in inglese, ma a breve. Um, quindi il problema dei social non è un problema diverso da tutti gli altri, è un problema molto simile a come si sta gestendo la volontà, la libertà e come si sta gestendo in generale le violenze che sono state imposte, i telefonini non sono stati proposti, le applicazioni non sono state proposte, sono dei progetti pilota spesso, ma vengono poi imposte delle cose che non tutte le cose che vengono scelte poi vengono, si rispetta la volontà della gente, perché molto spesso la gente dice no, questo sì, questo no, ma qualcuno dall'altra parte fa finta di non capire o programma i sistemi in modo che non si capisca veramente, perché se è un sistema che tiene conto di quello che la gente vuole è un conto, se invece ci si impone e noi abbiamo l'impressione che ci si è imposti un po' troppo. I social, chi è che ha imposto i social? Chi è che li ha imposti? Imporre significa anche attraverso una concorrenza sleale sostituirsi a quello che c'è già nel mercato, non facendo pagare temporaneamente per una decina d'anni tutta una serie di servizi che poi diventano a pagamento. Niente è gratis al mondo, quindi bisogna settare bene quali sono i tempi. Un conto è proviamo questa cosa per un progetto pilota che dura 10 anni e in base ai risultati e anche alle risposte decidiamo che cosa è meglio. Ci sono già dei modelli che decidono, che possono decidere, che sanno che cosa fa bene alla gente e che cosa non fa bene alla gente. Ma tu la gente la devi ascoltare. Se ti dico che un social fa male, perché si basa troppo, e perché ci sono degli scienziati poi che hanno criticato aspramente il funzionamento e gli abusi che sono stati fatti da alcuni social, e non è che è stato detto agli adolescenti puoi scegliere o no. Stessa cosa con le pianificazioni, i software di pianificazione che venivano regalati, tra virgolette, che hanno regalato degli incubi. Un adolescente prova tante emozioni, ma noi per adolescente intendiamo anche un sessantenne che ha una posizione nello spettacolo importante e che fa una vita che non è da sessantenne. Ha delle amanti minorenni in un sistema tutto libero, che è libero per alcuni che hanno il denaro e che hanno le posizioni di autorità. Lo scandalo che successe a nella Rai o altre cose. Non tutte quelle situazioni erano scelte. La scelta è quando tu sai le conseguenze o le potenziali conseguenze, decidi di tua sponte, tu, non i tuoi genitori, non tuo zio, tua nonna e tua sorella, che è più ricca di te ed è già, o tuo fratello che ha già una posizione, o un conoscente, decide al posto tuo che cosa ti serve e che cosa non ti serve. Qualcuno ha introdotto alcuni servizi, lo ha fatto in un certo modo, politici anche, lo ha fatto in un certo modo e lo ha imposto, soprattutto ha imposto di tutte le cose che erano state scelte che questo va bene, la storia delle applicazioni, di un telefono touchscreen, tante cose, la gente ha detto sì, queste cose funzionano.
con questo sistema, le potenzialità di un sistema possono essere potenzialità positive o possono essere poi esserci nel mezzo nascoste delle speculazioni. C'erano social che ormai stavano solo succhiando dati, usandoli contro le persone. E l'idea che ci sia qualcosa che si sostituisce alla mia volontà e che decreti o che venga venduta come un'applicazione che deve regolare, che io sono un adolescente, sono io un adolescente. In questo periodo tutti sono adolescenti perché sono stati posti in una condizione e sono state date delle libertà ad alcuni di rimanere adolescenti fino a 60 anni, di sentirsi adolescenti. La pedofilia per un sessantenne non è pedofilia e non è considerata allo stesso modo dagli uomini e dalle donne, perché la pedofilia è un fenomeno statisticamente più maschile che femminile. Quindi io devo controllare i social, che non ci siano dei barboni settantenni che accalappiano ragazzine di 15 o di 13. Devo stare attento come governo che non avvenga questo. Ma l'idea che ci sia un social che disconnette, che mi connette, mi dice quando connettermi, senza permettere a me, che sono un adolescente. Ormai allora, adolescente significa essere umano. Non vogliamo più le categorie degli adolescenti che devono essere regolamentati. Lo facevamo noi adulti, di aiutare a imparare a dominare le pulsioni, perché conosciamo come funzionano certe pulsioni. Alcuni di noi, adulti, tra virgolette, sanno, senza bisogno di essere né psichiatri né niente, basta essere genitori, sanno come si fa a dominare le proprie pulsioni, ma non tutti noi adulti siamo uguali. Non basta essere adulti e avere dei figli per avere queste qualità. Alcuni di noi educano figli in un certo modo, poi interviene una società attraverso le istituzioni, attraverso persone che immette nella scuola che non sono proprio dritte, che vanno contro le cose buone, perché dobbiamo tornare al concetto di bene e di male, cose buone che vengono imposte e cose non buone che tutta la gente quasi all'unanimità ha detto no. E qualcuno dall'altra parte in modo nascosto ha continuato a dire di sì. Quindi ha imposto tutta una serie di social che hanno agito contro gli individui, contro le famiglie, contro alcune categorie. Madri, persone considerate obsolete, superate, gli upgrade e tutte queste altre puttanate qua, scusate la parola. Allora, il video di oggi sarà in inglese perché probabilmente questa nuova applicazione che addirittura si pretende di regolamentare gli altri, un social che regolamenta gli altri social. Siamo a dei livelli da spavento. Tu, quando disconnetterti, lo devi sapere tu. Lo devi sapere tu, e lo stress non è causato dal social, ma è causato dalla gente che reagisce in modo ansioso nelle scuole, nelle istituzioni, nelle strade. Vi ho detto che ho trovato della gente defecare nel ciglio delle strade ultimamente, cosa che non è neanche cercare un cespuglio come avveniva una volta quando c'erano i carretti, quando c'erano le prime macchine. Abbiamo visto gente in queste condizioni psichiatriche e ci concentriamo su una categoria sola che è quella degli adolescenti. Chi è l'adolescente? Un sessantenne che defeca sul ciglio della strada per farne magari anche una protesta personale, non lo so di quale tipo, o un adolescente che semplicemente sta imparando. Un adolescente oggi è molto meno adolescente di certi cinquantenni. Se adolescente significa uno che non si controlla. Sono super controllati, hanno maggior gestione dell'ansia. Non possiamo essere d'aiuto noi. Perché? Perché i genitori sono stati defraudati della loro funzione di genitori. Perché sono stati aggrediti psichiatricamente. Tutti. Perché sono stati aggrediti psichiatricamente le persone? Quindi devono educarsi, ogni individuo deve educarsi a rimanere calmo, a gestire le proprie pulsioni, a non soddisfarsi continuamente.
ma noi siamo comunque un punto di riferimento ancora, perché la razza umana funziona così. I più giovani, i figli fanno riferimento a delle figure genitoriali nelle quali possono credere, ma con le quali hanno delle discussioni. Non devono obbedire, non sono dei sudditi. I figli non sono dei sudditi. O le persone che stiamo gestendo, anche se siamo degli amministratori, non sono dei sudditi, dei servi. La gente deve essere responsabilizzata per potersi controllare, non ci deve essere un'applicazione Livio che controlla, ma stiamo scherzando. Allora, il monologo di oggi è in inglese e vi ho spiegato così in italiano di che cosa sto parlando. Let's start it. Someone told me there is an app that watches what you do online, corrects you, guides you, disconnects you, reconnects you, and even teaches you how to behave. My question is simple. It's not only my question, there are many people that reacted in advance. Last year I heard that there was this project to habilitate this app called Livio. I don't know who is the programmer, if it's a Canadian app or if it's an American app, I don't know. But has been already criticized. We don't want to be ruled by broken machines. We want AI is a good concept, because the concept of artificial intelligence is to choose the one that you want, the one that you believe. There are many nowadays, many AIs, but an AI is not an algorithm, is not imposing you things, is not ruling, is not deciding in place of you. It's not an algorithm. Is not to manage you, is to expand your abilities, to calculate for you what you already want to talk about. An AI is something that is able to react to humans. Is not meant to replace human. But this kind of social, they want to replace your capability to decide, your will. If an app thinks for me, decides for me, corrects me before I can make a mistake, what exactly is left for me to do? Learning has always meant trial and error. Freedom has always included the possibility of being wrong. If technology removes every mistake before I could even make it, it doesn't just protect me, it replaces me. It's replacing me. Today we are told that social media is addictive. Don't tell me. Don't tell me it is addictive. We already told you that they were addictive and they were not respecting human rights. But they didn't stop to act that way. They did even worse. They invented one social that is supposed to rule the others. That even worse. Maybe. But addiction is not always born from a choice. Sometimes it grows because an environment is designed to keep us there. We didn't simply wake up one morning asking for every moment of our lives to be filtered through a screen.
The smartphone slowly stopped being a tool and became an expectation. Work, school, banking, travel, identity, communication. Step by step, optional became necessary. That's a very different conversation from simply saying people choose too much screen time. And when we hear that another platform, another algorithm, another app, people confuse these terms. These terms are very different. An intelligence and a platform, an artificial intelligence platform is one thing. An algorithm is a different thing. We don't want to learn. You use it. You use algorithms. There are companies, there are governments that are using algorithms. We are using AIs, but we have to give ideas. We have to elaborate ideas first. Then we can ask an AI to elaborate that idea for us. And we have to be still able to judge the result. That's the concept of AI. If you think an AI is something that has the capability to make you rich, you wrong the door. You knocked the wrong door, I think. Another app should regulate our online behavior. You truly believe this? A social network regulating social networks. It's crazy. It's crazy. It's craziness. Who regulates the regulator? Your will, your capability to think. What is wrong, what is not wrong. What is simply right. What is true and what is not true. What is impossible. Distinguish between what is true is not true is about logic. The capability to think is about logic, and people is losing logic. They are not just addicted, they're educated to lose their wills. And what point does assistance become control? Teenagers are not a category, restricted category. Teenagers don't have an age. There are 60 years old teenagers, 40 years old teenagers. We are all teenagers for those machines. All teenagers. They are pretending to educate us. They are forcing to do things. They are not asking. They replace our will with the will of someone that is a human. It's not a machine. Behind the machine, there are humans. Teenagers are often discussed, but teenagers is in place of humans, citizens, people who are supposed to have human rights. Teenagers are often discussed as if they were single category, a problem to solve by addicted adults. How a small category of addicted adults can regulate the behavior of another category and eventually improve. I'm talking about rich people that are educating machine, they are programming machine, and there are companies behind programming machine to replace the wills of people. They are considering people
all the people, not only teenagers, they're all teenagers for them. Like people to force you to do something economically proficient for them. So they need you to not to think. They are not our teachers. Remember this. They are individuals. Each one has a different family, right? Different experiences, different strengths, different vulnerabilities. And like every individual, they have rights. And right to learn, right to think, right to decide, right to make reasonable mistakes. Reasonable, eh? Not all the mistakes. There is not a wallet of mistakes. Reasonable means you have a goal. And trying to reach that goal, honestly, you are supposed to commit mistakes. Not necessarily. They are not necessary. It's not necessary to commit mistakes. The right to grow without every decision being outsourced to a machine. Technology should expand human abilities, not quietly replace them. Because the day we stop exercising judgment, responsibility, curiosity, and critical thinking, we may discover the convenience came with a price. Too huge, we cannot say, it's not grammatically, a too high price. And that price was ourselves.